Hi dear student, let's take a quick review on maintaining normal calcium level or low calcium level. How calcium level raised during intracellular processes that require high calcium level, and how maintaining low intracellular calcium or lowering calcium level after raising. So this T-tubule, this is for example a muscle cell, this is a T-tubule, that action potential come here and there will be activity. Sarcoplasmic reticulum, these are sarcoplasmic reticulum. I did draw the picture in a way that the control of or increasing or raising intracellular calcium, all the receptors and channels, I'll draw them here. While this is for maintaining low intracellular calcium or for lowering calcium level. Of course, both parts are the same, both parts of the T-tubule. There is a sarcoplasmic reticulum that all channels are present on. This is just for clarification. Let's come for the first part. How the cell maintain low calcium level, low cytosolic calcium. As you know, outside is very high in comparison to inside. How this gradient maintained? First of all, as you know, the membrane is impermeable to calcium, so calcium cannot enter directly. No calcium leaky channel that causes movement of calcium to the inside. So impermeability of the membrane and no leaky calcium. That's why calcium not go toward its gradient. That's why there is impermeability of membrane to calcium. This is the first point. Then we have some mechanisms that keep low calcium level. One of them is, which is very important, Na calcium exchanger. Na calcium exchanger چیکه؟ calcium بردوام أبعت دروا چی اینه تجور؟ صودیوم اینه تجور. Sodium Na تجور calcium بعد دروا. This is Na calcium exchanger. أما ATP use كان آخر indirectly use يكا بس indirectly. چی كاتبهم شو calcium بعد در. This is a high capacity transporter. So يعني بكاباسيتي كي بيزيش يكا calcium بعد در. لرا صوديوم بتشي كما بيتو. We need this Na gradient for sodium. طبعا بيه صوديوم لرا لو بيبغى صوديوم بيترجلو وبيت طبعا membrane ما تشيا لكاتي resting iron negative. That's why electrochemical gradient is at the favor of this mode of action of this transporter Na calcium exchanger by moving Na in or positive in, more positive in to positive زيادة and calcium out. Calcium خويدوا درس صوتهم C plus Na تجردو زائد أبعد ده كاتا. This is the normal mode of Na calcium exchanger that moving sodium in and calcium out. باشه calcium يبرده. أي calcium بتشرع جيه كبري ندر بيج كلاه. وقود من شيء ولا ما كدرايف أكشن كا Na key pump كبردوام شيء كا bring Na out and K in. صوديوم بعد ده بوتاسيوم Na key ATPs كواكا low صوديوم هبليرة. وتشيتر calcium كما كاتو لنا cytosol. So for maintaining low intracellular calcium or for lowering calcium, all these transporters are working in order to decrease cytosolic calcium. همو يعملوا شوي شكل. أما calcium يبرددر باشا. تشيتر من here we have this ATPase or with this pump or this transporter which is called calcium ATPase. شيء calcium بعد for H for proton. باشا calcium أميش لسيتوسول وبعده كذا يبعده extracellular space. بردوام calcium بعده درات. This is not the same capacity of that one, but this is also important for removing calcium from the cytosol, from the inside of the cell. أماش calcium يبرددر باش. بتشرى جيه كبتوين calcium كم كينوا. There is also another calcium ATPase, but this one is on the wall or of the sarcoplasmic reticulum. سيريكا. أما ليرة بيوتري PIMCA. أنتي PIMCA plasma membrane calcium ATPase. So plasma membrane calcium ATPase moving calcium outward.
moving calcium away from the cell to create extracellular space. أي أماتشيا أما بيلان سيركا. Moving calcium away from the cytosol again, but this time to inside the sarcoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum. So sarcoplasmic, endoplasmic reticulum, calcium, ATPs move calcium to inside the sarcoplasmic reticulum. Okay, this is circa. Kata calcium أخذنا كوي now intracellular store كانوا كان كانوا شيء sarcoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum. كاتب همو رجعت شيء move calcium away from the cytosol. We have also calcium uniporter man here inside mitochondrial membrane. This is also move calcium in this way, move calcium inside. همو ما نتشان كتبونا هوي أويك calcium لنا وتسيلات شي بيلوبي. We have during action potential. When action potential arrive. ما action potential جيش باشا. ملكاتي activity. Wave of depolarization. باشا action potential جيش what will happen زانن. This wave of depolarization طبعا صوديوم يكي زور يتجرى rushing of the sodium inside إلى بيبقى شي بيبقى positive. باشا. أما بوبا positive شيء بيت. طبعا صوديوم يكي زور شيء تجرى. وأبيت بpositive membrane depolarization polarity نعمله. What happened to this NA calcium exchanger? As we say, this chemogenic and electrogenic. So it depends on the electrical activity of the membrane. Membrane become positive inside. So this time, what will happen? There will be reversal of the transport. يعني أمجارة شيء كان أمجارة صوديوم أباتدر صوديوم أباتدر كالسيوم يعني تجربة يعني بوزيتيف كي بردادر چون كممبرين بوزيتيفا so طبعا صوديوم مش ليرة زور هو أول شيء كلا فاكتور كان طبعا هذا تاني يشتغل when we say sodium increase here it is not higher than that outside هناك زيادة بس لو هي outside هر زيادة نية بلان gradient تاك كمي كردوا وبجارة نما so it will bring calcium inside كاتا أما يكي كلا بروسكاني during activity during action potential, electrical activity that's needed for muscle contraction, needed for transmitter release. But here, calcium in order to increase or raise calcium level. Here we have the depolarization. ليرة طبعا أمتشيا كي زاني أمتشيا ما dihydropyridine receptor, hydropyridine receptor. نادي كشي هي voltage gated calcium channel. Voltage gated calcium channel. ماشي؟ أما voltage gated calcium channel. Actually voltage gated depending on the voltage. When wave of depolarization reaching here, this channel will open. باش أم كنالا أكثيتو. calcium تشتجرو لي خوي calcium channel نخير. أكثيتو بيتا هوي شي. أما لكوين لا skeletal muscle. باشا in skeletal muscle. What will happen كأمامه? It has a physical coupling with another channel which is called what? أما ينشأ ryanidine receptor. أما كيالن ryanidine receptor. One in the muscle. أما ryanidine receptor. The leg of the food region of the ryanidine receptor with the cytoplasmic portion of the dihydropyridine receptor or voltage-gated calcium channel, they are in contact. يعني there is a physical contact or there will be functional contact. So there's a physical coupling in between the two. So when this one is open by conformational change, will lead to conformational change in this channel too, in the ryanidine receptor, and it will open. So what will happen? It will cause releasing of calcium from the sarcoplasmic reticulum to cytosol. Kata calcium levels yaikert. There will be raising of the calcium level intracellular. There are so much or the high amount of calcium inside the sarcoplasmic reticulum. Kata calcium بوشوية يتدرى. فالشيء يترمان هيا. Yes, we have also IP3 channel. IP3 receptor. IP3 receptor. Inositol triphosphate receptor.
كتيا كان أمانيش ريليزي كالسيوم كان لساركوبلازميك ريتيكولار موبا ناو سايتوسول أمتون أكتيف أبي IP3 بايندي كاما IP3 receptor بيستي باشيا there should be binding with IP3 يباش IP3 لكيو بينين IP3 will form by cleavage of what? Of ليرا چی معناه؟ فوسفوليبيدك معناه لممبرينا كنوعية فوسفاتيديل إينوسيتول دايفوسفيت إنو فوسفاتيديل إينوسيتول دايفوسفيت أبي تبقى there will be cleavage to أبي بقى IP3 and diacylglycerol جاري إيشمان بمنيا أما إيشمان بتشيا IP3 بودرس كدين and IP3 bind to IP3 receptor and there will be release of calcium again أماش عيني شتيكا release calcium أكا باشا أي إموت من لبي IP2 ودرس لم فوسفوليبيدو IP3 دروس بو أي فوسفوليبيدك بوشي وقتي كا وكارنا كابولا كاتي activity بس لتش كاتي كا أما كارنا كاتي كا phospholipase active بيدنا ممبرينا أما تيا إنزيم يكبيلن it's a protein phospholipase it is inactive كي active أبي أما أبي active بيبوي تبقى unconventional روبا في IP2 بكا با IP3O كي أما active أبي phospholipase كاتك GQ باينديكا أو G alpha subunit of G protein coupled to the receptor إيه ما تي معناها 7 transmembrane receptor معناها PLNG protein coupled receptor because it is coupled to the G protein أما receptor لك إيه ligand باين كا بو receptor وكا receptor active بوشيا كا G protein كا alpha beta gamma subunity هي alpha كجيا بيتا GQ يبيعها يتشيكا activate phospholipase 2 طبعا أنا بتشي by conversion of by exchange of GDP for GTP this will happen and cause activation of this and formation of IP3 تشيكا calcium release carbonate cytosol هذا بمشي ويا calcium release we have also a calcium exchanger طبعا خوينا inner mitochondrial membrane بلام membrane permeable about calcium that's why calcium will come out تشيكا calcium exchanger هي sodium calcium exchanger sodium يعني تجر calcium بعد دروكو أوي إيرا كلا membrane هما بوبا مشيتي سان calcium برسبوا بيني كان همو process أنا بوبا نهوي زيابوني calcium همو process نيكونا هوي كم كرنوي calcium هيك شد مهمة أما يالت مال skeletal muscle كبيزانن راني دين كاردياك سيلا وإشناكا كاردياك سيل تون إيشاكا مرة راني دين ريسبترا in the cardiac cell راني دين كاردياكا راني دين is not physically coupled to the the dihydropyridine receptor or voltage gated calcium channel is not in direct contact or there's no physical coupling with ryanidine receptor أي شيء رؤية كاتك أما active when wave of depolarization come this will become active and calcium will move to cytosol or to inside of the cell calcium mediator this calcium that is very small amount this is important for what it will trigger release of calcium by ryanidine receptor هذا دي samples من برا ryanidine بلام أبتوز calcium إلى outside so serum calcium is important for the muscle contraction in the cardiac muscle هذا أبتوز calcium will trigger a huge amount of calcium release from sarcoplasmic reticulum and this is called calcium induced calcium release and thank you